குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Breaking news coming to you from the Gulf. For days now, we've been reporting to you about Yemen and a siege on the government in Yemen by Houthi rebels there, and a very confusing situation after the abduction and capture of a high government figure, the chief of staff. At this point now, CNN is learning that the Yemeni government has resigned, apparently the prime minister and cabinet in its entirety. பதவி துறந்த ஏமன் தலைவர்களும் அரசு இழந்த பல்லின மக்களும். Breaking news out of Yemen tonight. The United States is evacuating embassy personnel due to security concerns. This is according to a senior State Department official. It is a major development. This country is in chaos and of course also shares a major border with Saudi Arabia. அரேபிய குடாவின் தென்மேற்கு முனையில் அமைந்திருக்கின்ற ஏமன் நாடு குழப்பகரமான அரசியல் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. மிகவும் வறிய எண்ணெய் வளம் குன்றிய நாடாக இருக்கின்ற போதிலும் அப்பிராந்தியத்தில் உள்ள அரேபிய நாடுகளுக்கும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக போர் தொடுத்திருக்கின்ற அமெரிக்காவுக்கும் மூலோபாய ரீதியில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நாடாக ஏமன் விளங்குகிறது. அரேபிய குடாவில் மிக பெரும் நிலப்பரப்பை கொண்ட உலகின் அதிக எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடான சவுதி அரேபியாவை வடக்கிலும், ஆப்பிரிக்க கண்டத்தை பிரிக்கும் செங்கடலை கிழக்கிலும், ஓமான் நாட்டை மேற்கிலும், பரந்த அரேபிய கடலை தெற்கிலும் கொண்டிருக்கின்ற கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேசமே ஏமன் ஆகும். இந்த நிலையில் அந்த நாட்டின் மேற்குலக சார்பு அரசு ஹூதி எனப்படுகின்ற இஸ்லாமிய கிளர்ச்சியாளர்களின் ஆயுத புரட்சியை அடுத்து பதவி துறந்திருக்கிறது. எனினும் கிளர்ச்சியாளர்களும் ஆட்சியை கைப்பற்றாமல், வேறு இடைக்கால அரசும் அமைக்கப்படாமல் தலைமையேற்ற தேசமாக ஏமன் தேசம் பெரும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அசாதாரண அரசியல் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற ஏமன் நிலவரம் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Houthi armed rebels surrounded the presidential palace for several days in the lead-up to the president's resignation. President Abd Rabbu Mansour Hadi announced he was stepping down because the rebels had failed to honour a peace deal signed earlier in the week. In the capital Sana'a, there is much fear of what lies ahead. We would like the political and national powers to hold a national meeting, which includes all the political groups in Yemen, so the country does not fall into a huge conflict. The Houthi rebels say they are not seeking conflict. We are here to serve the Yemeni people and provide security and safety to serve all the people. But the president's resignation has left a dangerous power vacuum, says Yemen specialist Kate Nevins of the conflict prevention group Safer World. The Houthis are actually unlikely to want full administrative power themselves. I think they are unlikely to want to be held accountable as a formal government. The Houthis make up around a third of the Yemeni population and adhere to the Zaidi branch of Shia Islam. In a televised message Tuesday, the Houthis' leader demanded greater political representation. The political powers that were in authority paid attention only to the way of accomplishing further gains for themselves and not the Yemeni people. பல்லின பல் சமூகங்களை கொண்ட ஏமனில் இன மத ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதில் பெரும் நெருக்கடிகளை அரசுகள் எதிர்கொண்டு வந்திருக்கின்றன. அந்த நாட்டின் பெரும்பான்மை 60% மத பிரிவாக சுனி பிரிவினரும், அடுத்த நிலையில் 30% மத பிரிவினருமாக ஷியா பிரிவினரும் விளங்கி வருகின்றனர். இருப்பினும் அவற்றின் உப பிரிவுகள் மற்றும் இன ரீதியான பிரிவுகள் பல நூற்றுக்கணக்கான பழங்குடியின பிரிவினர் என்று அந்த நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு பெரும் சவாலாக இந்த பிரிவுகள் விளங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில் நாட்டின் 1/3 பகுதி மத பிரிவினரை கொண்டிருக்கின்ற ஷியா பிரிவின் ஜாயிடிஸ் எனப்படுகின்ற மத பிரிவினர் 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் வைத்துக் கொண்ட அடையாள பெயரே ஹூதிஸ் என்பதாகும்.
வடக்கில் சாடா எனப்படுகின்ற மாகாணத்தில் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் இந்த பிரிவினர் அரசாட்சியில் தமக்கு போதிய உரிமைகள் சலுகைகள் வழங்கப்படவில்லை என்பதை வலியுறுத்தி அப்போதைய ஜனாதிபதி அலி அப்துல்லா சாலே தலைமையிலான அரசுக்கு எதிராக 2004ஆம் ஆண்டு முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது இந்த ஜாயிடி மத பிரிவினரை வழிநடத்தி போராட்டத்தை முன்னெடுத்த ஹுசைன் பாடர் அல் டீன் அல் ஹூதி என்பவரை யேமன் படைகள் அவ்வாண்டே கொன்றுவிட்டன. இதனையடுத்து தமது போராட்ட அமைப்பின் அடையாளமாகவும் இன அடையாளமாகவும் ஹூதிஸ் என்ற பெயரை அவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான் அப்துல் ரூபா மன்சூர் ஹாடி தலைமையிலான புதிய அரசும் தமது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று ஆயுத கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்ட அவர்கள் அவரது அரசை பதவி துறக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். American counter-terror efforts in Yemen are grinding to a halt after the resignation of the nation's U.S.-friendly president. Yemen has been a key ally in the fight against Islamic militants, including sponsoring a base for U.S. drone strikes. But with anti-American Houthi rebels now controlling Yemen's capital, Reuters reporter Mark Hosenball says all bets are off. My understanding is the U.S. government has suspended all its counterterrorism operations there. Essentially, U.S. operations there are paralyzed. While Yemen's fragile central government had little actual power in a country dominated mostly by tribal groups, its fall still creates fear of a vacuum undermining U.S. operations. One of the biggest concerns for American counterterrorism officials is AQAP, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, Yemen-based Al-Qaeda, because they're one of the most innovative and determined organizations. The fact that there is no effective government there and the fact that the lack of government has led to a wind down or paralysis in U.S. operations there means that arguably Al-Qaeda in the Arabian Peninsula are more deadly than ever and pose a greater threat than ever to the United States and its interests. AQAP has claimed credit for the deadly attack on satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris. The rise of the Houthis complicates everything. Unlike the majority in Yemen, they are Shiite Muslims aligned with longtime U.S. foe, Iran. Tehran has been trying to increase its influence in Yemen, right next door to Sunni powerhouse Saudi Arabia. But the White House says the Houthis do not present an immediate threat. It is not clear that Iran is exerting any sort of command and control influence over the Houthi rebels. We have worked closely with the Hadi government, and we certainly want to continue our work with the government of Yemen. Still, after Islamic State's success in exploiting chaos in Iraq and Syria, the idea of a similar result in Yemen is unnerving Washington and its allies in the region. ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் நெருக்குவாரத்தை கடந்த 2 வருடங்களாக யேமன் அரசு அதிகமாக எதிர்கொண்டாலும் அவர்கள் அந்த நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை முடக்கும் சக்தியாக மாற்றம் பெறுவார்கள் என்பதை முன்னரேயே அவர்கள் கணிக்க தவறிவிட்டனர். 2010ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் டுனிசியாவில் வெடித்த அரபு வசந்தம் என்ற புரட்சி சுனாமி போல அரேபிய நாடுகள் பலவற்றில் ஆட்சி மாற்றங்களையும் புரட்சிகளையும் உருவாக்கின. எகிப்து, லிபியா, சிரியா என்று பரவிய அரபு வசந்த புரட்சி யேமனிலும் அப்போதைய சர்வாதிகார ஆட்சியாளர் அலி அப்துல்லா சாலேக்கு எதிராகவும் வெடித்தது. இதனையடுத்து பிராந்திய வல்லரசான சவுதி அரேபியா மற்றும் மேற்குலக அழுத்தத்தின் பிரகாரம் 2011இல் தனது பதவியை துறப்பதற்கு அவர் சம்மதம் தெரிவித்தார். அவருக்கு எதிராக எவ்வித சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்ற நாடாளுமன்ற உத்தரவாதத்துக்கு அமைவாக அப்போதைய உப ஜனாதிபதியாக விளங்கிய மன்சூர் ஹாடியிடம் அதிகாரங்களை சாலே ஒப்படைத்தார். அதன் பின்னர் நாட்டில் அரசியல் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்து அதிகார பரவலாக்களை விரிவாக்கம் செய்யும் திட்டங்களும் பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெற்று வந்தன. எனினும் அவை தொடர்பில் இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்படாத நிலையில் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தலைநகர் சானாவை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர். அதன் பின்னர் இருதரப்புக்கும் இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று கைச்சாத்திடப்பட்டது. எனினும் கடந்த 4 மாதங்களில் எவ்வித முன்னேற்றமும் நடைமுறையில் ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டிய ஹூதி புராணிகள் ஜனாதிபதி பிரதமர் மாளிகைகள் மீது முற்றுகை தாக்குதல்களை நடத்திய நிலையில் அவர்கள் தமது பதவி விலகல்களை கடந்த வாரம் அறிவித்தனர். Yemen's first head of state after the 2011 revolution has stepped down. This is the resignation letter of President Abdurrabbu Mansour Hadi. I hereby submit my resignation from the post of President of the Republic of Yemen to your esteemed Parliament. It comes a day after he agreed to Houthi demands, including a change in the constitution. Shia Houthi fighters took control of the capital Sana'a on Monday, but they've been in charge of most parts of Yemen since September last year. They've been communicating statements on Twitter promising stability and calling for the setting up of a new presidential council. In the secessionist south, there were celebrations and renewed calls for separation from the north, proof just how bitterly divided this country is. Yemen's Gulf neighbors and world powers have been calling for a peaceful solution to the crisis. أدعوكم جميعا
I ask everybody to be wise, to be in a spirit of national union, to respect the supreme interests of Yemen and resolve differences through dialogue and political solutions. Some analysts say Hadi should have resigned months ago. It's a very bad thing, but also a very good thing. It's a very bad thing because it seems things have reached a deadlock, but it's a good thing that the president and the cabinet have tried to. I think it can bring a lot of public mobilization around the president, around the government against Houthis. When Hadi took charge in 2012, he faced the challenge of uniting a divided country. Yemen had been ruled for decades by Ali Abdullah Saleh. A Gulf broker deal forced Saleh to step down, and Yemenis wanted change. But they didn't get much of a choice. Hadi was the only candidate on the presidential ballot. He never got full backing from Yemen's powerful security forces, many of whom continued to support Saleh. That lack of support became apparent when Houthis began taking more and more territory last year with almost no resistance from the army. The armed Shia rebels, who began with protests against inflation and corruption, soon became an alternative to state authority. Hadi did try to make amends. In March 2013, he announced a national dialogue with over 500 members, including all of Yemen's tribes and leaders. But in his resignation letter, Hadi says he did not get support from the political spectrum, alluding to the former regime's party and the Houthis. Hadi was in many ways a Western ally. He promised to fight Al-Qaeda. Its powerful branch in Yemen has been running training camps in the country. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula took advantage of the last power vacuum. It made gains in southern Yemen around the time of the 2011 uprising. It's been beaten back since then, but what it will do next is an ongoing concern, now that Yemen is entering another bout of uncertainty. இந்த நிலையில் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் அணுகுமுறையும் கோரிக்கைகளும் சமகால அரசியல் மற்றும் கிளர்ச்சி நிலவரங்களோடு ஒப்பிடுகையில் மாறுபட்டதாகவும் விசித்திரமானதாகவும் அமைந்திருக்கிறது. தலைநகர் சானா உட்பட வடக்கே சாடா மற்றும் அமரான் மாகாணங்களையும் மேற்கே சுனி பிரிவு பழங்குடியினரின் பல்வேறு பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியதாக நாட்டின் கணிசமான பகுதியை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருக்கும் ஹூதி நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் எடுப்பதை தவிர்த்து வந்திருக்கிறது. தற்பொழுது கூட நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் நெருக்குவாரங்கள் காரணமாக பதவி துறந்திருக்கின்ற போதிலும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற அவர்கள் முனையவில்லை. மேலும் இயற்பில் அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலிய எதிர்ப்பாளர்களாக விளங்கும் அவர்களுக்கு ஈரான் ராணுவ தளபாட பொருளாதார உதவிகளை வழங்குவதாக சவுதி அரேபியாவும் மேற்குலகமும் குற்றம் சாட்டுகின்ற போதிலும் மேற்குலகத்துடன் பகைத்துக் கொள்ள விரும்பாதவர்களாகவே தம்மை இதுவரை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். அமெரிக்க தூதரக வாகனம் ஒன்று தாக்குதலுக்கு இலக்கான போதும் அமெரிக்க தூதரகத்துக்கும் மேற்குலக தூதரங்களுக்கும் பாதுகாப்பை வழங்க அவர்கள் முன்வந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மறுபுறத்தில் ஹூதியுடன் நட்புறவை பேணுவதற்கோ அல்லது அவர்களுடன் மோதுவதற்கோ மேற்குலகம் தயங்குவதையும் அவதானிக்கப்படுகிறது. காரணம், அமெரிக்கா மற்றும் மேற்குலகைப் போலவே சுனி இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளான அல்-கெய்டா மற்றும் IS ஆகிய தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு எதிராக களமாடி வருகின்ற அமைப்பாக ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் விளங்கி வருகின்றனர். எனவே தமது பொது எதிரிகளை ஒடுக்குவதில் கணிசமான பங்காற்றி வருகின்ற ஹூதியுடன் நடந்து கொள்ளும் மூலோபாயம் குறித்து மேற்குலகம் இன்னமும் முடிவெடுக்கவில்லை. Yemen under siege from Iranian-backed Shiite Houthi rebels attacking the presidential palace, raising the possibility of an all-out coup against the Sunni-led government. A national security crisis for the U.S. The immediate worry, the safety of several hundred American embassy workers. An embassy vehicle already shot at. If the U.S. embassy is under threat and the U.S. military cannot guarantee the safety of its diplomats and other civilians at the embassy, it is time to go, at least temporarily. It's no longer clear the streets are safe enough for personnel to drive to the airport to leave via commercial air if the State Department orders an evacuation. 2 U.S. Navy warships moved into the Red Sea late Monday, ready to evacuate the Americans if ordered. The USS Iwo Jima and USS Fort McHenry now on standby. A U.S. official cautions if it comes to that, it will be a difficult and dangerous military operation given the uncertainty about the security situation on the ground. A longer-term concern, the unraveling of Yemen. Next door, Saudi Arabia worried about Iran's power play in supporting the rebels. And the inability of the Yemen government to take control gives Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, AQAP, the local affiliate, a dangerous advantage just a week after laying claim to the Paris attack. Al-Qaeda in the Arabian
Peninsula is under the least pressure we have ever seen it because the government is struggling to survive. And frankly, it's losing that struggle right now. Just months ago, President Obama touting the U.S. partnership with Yemen. This strategy of taking out terrorists who threaten us while supporting partners on the front lines is one that we have successfully pursued in Yemen and Somalia for years. இந்த நிலையில் ஏமன் ஆட்சியாளர்களின் பதவி விலகல் பாவ வேக்யூம் எனப்படுகின்ற தலைமைத்துவ வெற்றிடத்தை தோற்றுவித்திருக்கிறது. இந்த இடைப்பட்ட நெருக்கடி நிலைமையை பயன்படுத்தி அல் கெய்டா மற்றும் IS அமைப்பினர் தமக்கு சாதகமான கள்ளச்சூழலை உருவாக்கி விடுவார்கள் என்ற அச்சம் மேற்குலகத்துக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. மறுபுறத்தில் ஈரான் சார்பு ஹூதி போராளிகள் வசம் நாட்டின் கட்டுப்பாடு இருப்பதும் தமக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் விடயமாக இருதரப்பாலும் கருதப்படுகிறது. எனினும் தமது பொது எதிரியை அழிப்பதிலும் அவர்களை ஒடுக்குவதிலும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் பங்களிப்பை அமெரிக்க மற்றும் மேற்குலக சக்திகள் நன்கு கணிப்பிட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக மேற்குலக நலனுக்கு அமைவாக ஏமன் அரசுகள் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்கினாலும் ஏமன் படைகள் பலவீனமான படைகளாகவே விளங்கி வந்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில் இதுவரை பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான தரைமார்க்க போரில் ஹூதி போராளிகளே வினைத்திறனோடு போரினை நடத்தி வந்திருக்கிறார்கள். மறுபுறத்தில் அமெரிக்காவின் ட்ரோன்ஸ் எனப்படுகின்ற தானியங்கி விமானங்கள் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில் ஏமனில் அரசியல் உறுதிப்பாடு ஏற்படாத விடத்து பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் பெரும் பின்னடைவை எதிர்கொள்ளும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. In recent months, the Iran-backed Houthis have gained territory from Sunni tribes and have fought militants from Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. They first stormed the capital in September, forcing President Hadi to sign a compromise deal. The Houthis have received backing from Yemen's former president Ali Abdullah Saleh, who stepped down following mass anti-government protests during the Arab Spring. The Saleh family could be poised for a return to power, says Nevins. Obviously, that could be problematic in terms of the kinds of changes that the majority of the population was seeking, particularly back in 2011 when we had a popular uprising, who were really seeking changes to how politics was run. Well, really, you know, the reason why the international community has been promoting and supporting Hadi is because for them there wasn't another option. They've been backing this transition deal from the beginning. It was created initially as Ali Abdullah Saleh signed the deal at the end of 2011 in order to step down. This deal called the GCC deal, but it really originated, and it's an open secret, in Sana'a from the American embassy. And the reason we know that is that the politicians in Yemen that first saw it could tell that it was translated from English. So that transition deal is what the international community have been backing, and that transition deal is really what has brought us to this place today, because it never truly addressed the underlying problems in Yemen. It was all about reshuffling power in order to concentrate on the security issues within Yemen without actually making the changes that Yemenis have been demanding. So issues like the Houthis, who were a marginalised group and persecuted under Ali Abdullah Saleh, the issue of southern succession, they were never truly addressed throughout this period, and now this has come to a head now with the Houthis taking their own action to get what they want. So the international community is partly responsible for the situation that Yemen is now in, but of course their focus still remains on the security issues in Yemen. இந்த நிலையில் ஏமனின் இன்றைய அரசியல் கொந்தளிப்புக்கும் தலைமைத்துவ வெற்றிடத்துக்கும் மேற்குலகமும் பிராந்திய சக்தியான சவுதி அரேபியாவும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். 2011 மக்கள் புரட்சி வெடித்த பின்னர் ஏற்பட்ட மாற்றத்துடன் இன ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதிலும் மக்களின் வறுமை நிலையை ஒழிப்பதிலும் சமூக கட்டுமான பணிகளை மேம்படுத்துவதிலும் மேற்குலகம் அக்கறை செலுத்தவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கப்படுகிறது. 25 மில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டில் 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் போதிய உணவின்றி தவிப்பதும் பணவீக்க அதிகரிப்பு, போதிய மருத்துவ சமூக நல கொடுப்பனவுகளின்மையும் மக்களை விரக்தி நிலைக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளது. அந்த சூழலையே ஹூதி போராளிகள் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டனர். ஊழல் நிறைந்த அரசுக்கு எதிரான அவர்களது பிரச்சாரமும் பல்லின சமூகங்களுக்கும் ஏற்ற அதிகார பரவலாக்களையும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கும் கேட்கும் அவர்களது கோரிக்கைகள் அரசியல் ரீதியாக கணிசமான செல்வாக்கை பெற்றன. எனினும் அரசு முன்வைத்த 6 மாநில திட்டத்தை புறந்தள்ளியமை, இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்ட பின்னர் கூட தலைநகர் சானா மீதான முற்றுகையை தளர்த்தாதமை என்பன அவர்கள் மீது விமர்சனங்களை தோற்றுவித்திருக்கின்றன. மேலும் ஏமன் ஆட்சியாளர்களின் பதவி விலகலை தொடர்ந்து ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக மக்கள் இவ்வாறு இறுதி நாட்களில் பெரும் போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கின்றனர். நேற்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற போராட்டங்களை அனுமதித்த கிளர்ச்சியாளர்கள் இன்று அந்த போராட்டங்களை கலைத்ததாகவும் சிலரை கைது செய்ததாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
The international focus has always been about security in Yemen. So even when Ali Abdullah Saleh was in power, they backed him because they could work with him and, carry out the operations that they wanted to, use drone strikes in Yemen. And there was no plan B. There was no, what will we do if Ali Abdullah Saleh is not there? And similarly then with Hadi, they knew Hadi had been vice president under Ali Abdullah Saleh. It was something that they knew they could work with. They built on that partnership. And again, now there is no plan B. So if Hadi goes, this leaves them in a position, in a really bad position of who now are they dealing with. As for the issue over the Yemen model, clearly now that's something of a joke, really. The Yemen model has all but collapsed. The fighting against Al-Qaeda on the ground has actually been done now by the Houthis, but it's actually made the issue and the problem of Al-Qaeda worse in Yemen anyway. The violence being carried out by Al-Qaeda has increased hugely since the Houthis took Sana'a in September. And again, looking at those Oxfam figures, the underlying problems in Yemen, you have now those figures have gone to 16 million people in need of humanitarian aid. The last figures that came out said 14.7 million out of a population of 25. So whilst the international community focuses on these security issues, you've got an economy that's collapsing, you've got a rising humanitarian crisis and political issues that haven't been dealt with. So this kind of short-term thinking about the security situation in Yemen is really never going to get to the bottom of the political problems, the economic problems and the humanitarian issues that all feed into this in the end. இந்த நிலையில் ஏமன் நிலவரம் முடிவுகளை எதிர்வு கூற முடியாத நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டிருப்பதை நிலவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. ஏற்கனவே நாட்டின் தெற்கு பிராந்தியங்களில் இருக்கின்ற பழங்குடியின பிரிவினர் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக தமது எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இதேவேளை முன்னாள் சர்வாதிகார ஆட்சியாளர் அலி அப்துல்லா சாலே ஹூதி போராளிகளுக்கு ஆதரவாக செய்யப்படுவதாகவும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கான முனைப்புகளை மேற்கொள்வதாகவும் விமர்சிக்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் தனது மகனை ஆட்சியில் அமர்த்த அவர் முற்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் முன்னர் தமது எதிரியாக விளங்கிய சாலையுடன் ஹூதி போராளிகள் இணக்கமான நிலையை பிரதிபலிப்பதும் பல்வேறு சந்தேகங்களை தோற்றுவித்திருக்கின்றன. மறுபுறத்தில் ஏமன் ஆயுதப்படைகள் இன்னமும் சாலைக்கு விசுவாசமாக இருப்பதாகவும் தற்போது பதவி துறந்த அதிபர் மன்சூர் ஹாடிக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை கொண்டவர்கள் என்றும் கணிப்பிடப்படுகிறது. மன்சூர் ஹாடிக்கு எதிரான எதிர் நிலைப்பாடு காரணமாகவே ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஏமன் ஆயுதப்படைகள் கடுமையான எதிர்ப்பை காட்டவில்லை என்றும் கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இருதரப்புக்கும் இடையில் ஒருமைப்பாட்டை எட்டும் வகையில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத விடத்து ஏமன் அதிகார வர்க்கம் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏனைய சிறுபான்மை சமூகங்கள் பிராந்திய வல்லரசான சவுதி அரேபியா மற்றும் அமெரிக்கா உட்பட்ட மேற்குலக நலன்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதே இன்றைய யதார்த்தம். Now, just this morning, you said the last thing we want is for Yemen's government to collapse, and now it has. What are the consequences? I think the consequences are going to be very significant. Clearly, the Houthi rebels are now going to be in the awkward position where either they will need to step into this power vacuum, or hopefully the government, while it was a resignation in protest, will reconstitute itself, that the parliament will come back together, and that we will see an effective government recreated in the next couple days. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.